Guten Tag alle zusammen. Mein Name ist Loremann, für alle, die mich nicht kennen. Ich bin zuständig für den Vertrieb und das Partnermanagement bei der XPROMA. Und ich freue mich sehr, Sie heute begrüßen zu dürfen. Ja, wir stellen einmal unsere neue Partnerschaft mit IAM Robotics vor, worüber wir uns persönlich auch sehr, sehr freuen. Wir finden das Thema wirklich sehr spannend und wir werden durch die ungefähr nächsten 60 Minuten einmal durch das Thema führen, einmal über die Partnerschaft sprechen, über die technischen Möglichkeiten, und allgemein das Thema erklären. In der Zwischenzeit haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen in der Chat-Funktion einzugeben. Wir versuchen, die so ein bisschen zu sammeln und dann nach der Session in einer kleinen Q&A-Runde zu beantworten. Ja, und jetzt wollen wir auch schon anfangen. Ich würde einmal unseren Geschäftsführer Ralf Keusen bitten, ein paar Worte zu unserer Partnerschaft zu sagen. Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Ralf Keusen. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen und freue mich natürlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, an unserem Event, an unserem Online-Event teilzunehmen. Ich glaube, man darf es noch sagen, ich wünsche Ihnen allen, Ihren Familien, Ihren Teams ein gesundes neues Jahr. Viel Glück und Erfolg, natürlich Gesundheit unter diesen ganzen Prämissen von Corona. Gerade jetzt hat ja die Bundesregierung auch wieder bekannt gegeben, Maskenverschärfung etc. Wir hoffen das Beste und gucken einfach nach vorne und genauso haben wir es auch im letzten Jahr gehalten, haben kontinuierlich an unseren Themen gearbeitet und haben somit natürlich im Rahmen unserer Automatisierungs- und Integrationsprojekte immer weiter nach Lösungen geschaut und geguckt, wie können wir dort besser werden, wie können wir den Kunden noch mehr helfen und noch mehr Lösungen zur Verfügung stellen, immer mit dem Fokus auf Return of Investment und Investitionsschutz. Und sind dann in vielen Projekten mittlerweile auf Robotics gestoßen. Und Robotics, das ist so ein weiter Begriff. Jeder macht Robotics, jeder kann Robotics. Und das bedeutet dann zum einen, dass da autonome Geräte fahren, wo vielleicht Regale draufstehen, wo vielleicht das draufsteht. Ich hatte das Glück, ziemlich nah dran zu sein, damals, wo Amazon Kiva gekauft hat. Und das war damals ein ganz großer Schritt in der Richtung, wo man heute oder damals vielleicht sich die Augen gerieben hat, aber heute versteht, warum das getan wurde, wie viele Robots doch in den großen Warenhäusern mittlerweile ihre Tätigkeit versehen. Wir haben dann diverse Projekte im letzten Jahr gestartet, die in den Bereich gingen und waren immer nicht so ganz glücklich, weil es gab immer wieder Lieferanten und Lösungsanbieter, die tolle Roboterlösungen hatten, die aber sehr singular waren, die nur für einen speziellen Fall konzipiert waren, sodass wir nicht für uns so eine richtig skalierbare, erweiterbare Lösung gefunden haben. Bei einem Research, den wir dann vorgenommen haben, zusammen mit unserem Softwareentwicklungsteam, was in Houston sitzt, sind wir dann auf IAM Robotics gestoßen. IAM Robotics ist in Pittsburgh located und die haben dort ganz tolle Entwicklungen vorgenommen, die wir uns dann gemeinsam angeschaut haben und wir haben es hinbekommen, da wirklich jemanden zu finden, der eine ganze Produktfamilie hat, der also sich mehr am Prozess orientiert, der also einfach schaut, wie können wir den Gesamtprozess des Kunden abbilden. So gibt es nicht nur autonome Geräte, sondern es gibt auch Erfassungsgeräte und vor allen Dingen es gibt eine Software-Suite zu dem allen mit IAM Swift Link, sodass man im Grunde genommen all diese verschiedenen Komponenten auch zusammenbringen kann und das mit dem WMS, mit dem Warenhausmanagementsystem sprechen lassen kann. Und das ist sehr skalierbar. Weiterhin war für uns wichtig, wie lange können die Geräte eingesetzt werden? Wir kennen das alle von der Elektroautomobilindustrie. Wie lange hält so eine Batterie? Wie viele Kilometer kann ich fahren? Und hier sind eben Geräte, die fahren 10 Stunden und müssen dann geladen werden. Sodass das für uns technologisch super innovativ war. Wir haben dann die ersten Kontakte aufgenommen, die ersten Projekte gemeinsam besprochen und waren dann wirklich excited und erfreut darüber, wie die Zusammenarbeit gestartet ist, wie hands-on-orientiert, wie innovativ man zusammenarbeiten konnte mit Möglichkeiten und Lösungen und auch das Verständnis zu den Prozessen, zu den Anfragen, dass das einfach wirklich da war, sodass wir auf ein tolles Team getroffen sind. Die ersten Kontakte waren dann mit dem Rich, da möchte ich mich ganz herzlich bedanken, weil der hat da wirklich auf die Tür geöffnet, dieses Vertrauen geschafft in der Zusammenarbeit. Das hat sich fortgesetzt mit dem gesamten Team, Dave, Tom, der Geschäftsführer, den wir nachher auch nochmal hören, der Sie begrüßen wird,
so dass wir mittlerweile in vielen Projekten IAM Robotics Lösungen anbieten, weiter darauf aufbauen und Ihnen heute das einfach mal vorstellen möchten. Was kann man mit IAM Robotics machen? Was macht den Unterschied? Und ich glaube, ich habe schon gesagt, für uns eine ganz wichtige Partnerschaft, die wir lange gesucht haben und wo wir glauben, dass das nach einem halben Jahr Prüfung, wir waren jetzt so ein halbes Jahr verlobt, jetzt haben wir geheiratet, davon ausgehen, dass es ganz weit nach vorne geht. Und das geht natürlich alles nur mit Ihrer Unterstützung und ich hoffe, dass Sie heute Ansätze, Möglichkeiten finden, mit uns weiterzusprechen. Ich würde mich sehr, sehr freuen über Ihr Feedback. Egal welches Feedback, geben Sie uns Feedback, lassen Sie uns wissen, was Sie bewegt, was Sie gerne mehr wissen möchten. Während den nächsten, ja, jetzt nur noch 50 Minuten oder 55 Minuten, haben Sie die Möglichkeit, permanent Fragen zu stellen, die wir nachher entsprechend beantworten werden. Aber es gibt auch immer die Möglichkeit, außerhalb dieser Erstpräsentation natürlich immer weiter dann über Themen mit uns gemeinsam zu reden. Ja, und jetzt möchte ich auch schon aufhören, damit es dann wirklich darum geht, was können wir alles, und übergebe an den CEO von IAM Robotics, an den Tom, und freue mich, dass er das ermöglicht hat und freue mich, dass er unser Partner ist. Und was uns vielleicht noch verbindet, wir sind so Family Business orientiert. Das heißt, wir sind nicht diese ganz großen, wir passen gut zusammen. Das ist mein Gefühl. Ich freue mich. Tom, ich übergebe an dich. Ansonsten wird die Nele uns permanent weiter hier durch die Session führen. Danke. Tom, please unmute your microphone. How about now? Can you hear me? Perfect, thanks. Can you guys get the fan, please? Lower the temperature. Good morning. Good afternoon. I don't know what time it is in Germany right now, but go ahead, Neela. At 2 o'clock. 2 o'clock. Well, we're very excited to announce this partnership today. And Neela, anything else you wanted to introduce before I present? Wichtig ist auf jeden Fall, der Tom, der wir nach Pittsburgh geschaltet haben, spricht auf Englisch. Wir wissen, dass wir sehr viele deutsche Teilnehmer haben. Lassen Sie sich davon nicht beunruhigen, bitte. Wir haben für die restliche Session sehr viel Bildmaterial oder Sachen zum Anschauen. Also für die Englisch nicht ganz so sehr mögen, bitte davon nicht abschrecken lassen, einfach dabei bleiben bitte. So Tom, you can go ahead. I just told our participants that we will go ahead in English and switch to German in between. Okay. Thanks. Thank you. So welcome everyone today to our presentation of our partnership with XPROMA and IAM Robotics. Thank you to Neela and Rolf and everyone for hosting us today. We're quite excited about this partnership, and at IAM Robotics we believe in a very strong future of AMRs and robotics, autonomous mobile robots, AMRs, and their use in the warehouse and logistics industry. We've been working very hard at IAM Robotics for over 8 years now, developing a lot of our technologies which were taken from experience and knowledge and our understanding and know-how of how to build autonomous machines to enable better work and efficiency in our society, in logistics and warehousing in general. Our history begins at Carnegie Mellon University. We're here in Pittsburgh today. It's a cold day in winter, but we're enjoying the winter weather when we can, getting out and skiing and so forth on the weekends. A little bit about IAM Robotics. We started at Carnegie Mellon University, which of course is in Pittsburgh. Our history starts with a lot of development of autonomous machines and intelligent robots for the military in the United States, Department of Defense, the Defense Advanced Research Projects Agency. Many corporations have come through Carnegie Mellon University in the past to do partnership, shared development work. So I've worked on projects for large corporations like Samsung. Carnegie Mellon University has developed projects for large corporations like Caterpillar and partnerships with automobile industry companies. Our journey began with the project working on looking at
how do we get intelligent robots to see and manipulate everyday objects? How do we get robots to observe the world and find and pick up items? We saw an opportunity to take what we've learned in those programs at Carnegie Mellon to develop the technology for IAM robotics. Our first robots were ones where we were doing autonomous mobile piece picking. And David, I don't know if you want to share that slide that we have there. So what you're going to see here today is this is our Swift robot. This is an autonomous mobile picking agent. It's able to drive around the warehouse, and it uses its own ability to see items on a shelf and pick them for e-commerce applications. So we're deploying currently about a dozen of these robots in the Netherlands with the AS Watson group. And those robots are up and running today in Europe. We've worked hard to make sure the technology is ready, to make sure that our robots are reliable and CE certified so that we can meet the industrial safety requirements for this industry to be at the highest level of standards for the industry. Now what we've done is we've taken the AMR technology, the base mobility technology that exists in our Swift robot, and we've packaged that into a superior product, which is a standalone autonomous mobile robot called Bolt. And we're excited today to announce the partnership between XPROMA and IAM Robotics to take Bolt and bring it to the warehouse logistics industry. We're excited about entering the European market with XPROMA as a partner. We know that the European market is more large and strong than the warehouse automation market, even in North America. The amount of effort that has been put forward in Germany and countries to automate their logistics logistics technology is very impressive. And I think in a lot of ways, the vision that you share in Europe is stronger than some of our North American partners. So we're really excited to take this technology and bring it to Europe through our work with Rolf and Nila and team at XPROMA. And I hope you'll enjoy the effort that we've made here, enjoy the work that we've done, and you're going to learn from our team today. We're going to cover a lot of the product, features, benefits, the exact nature of this robot and how it's different than the other robots that are on the market today. And you're going to see a lot of really unique technology features that we've brought to the table that don't exist in any other AMR on the market today. So with that, we're going to go back to Nila in Germany, and she'll take it from there. Wir sind schon im Hintergrund bei dem Programm gesehen, nämlich ganz unten im Hintergrund haben wir den Bolt gesehen, das ist der Roboter, der bei ihm im Hintergrund immer hin und her gefahren ist. Ja, und da würden wir jetzt eine kleine Live-Demonstration bekommen, und zwar vom Wes, der wird uns jetzt den Bolt einmal live präsentieren. Das heißt, ich gebe eigentlich schon wieder einmal zurück. Back to you, Wes. Please unmute yourself. Wes, we cannot hear you. Okay, is that better? Yes, thanks. Great. Hi everyone, my name is Wes Reed. I'm the product manager for Bolt. And like Tom said, we started with the base under Swift, and we took everything that was good there, and then we augmented it with a key set of capabilities that we felt really was going to help us launch an AMR to a market with some key differentiated values that did not exist to date. We talked about those in 3 areas: powerful, adaptable, and collaborative. And I'll go through each of those, starting with powerful. So when we focused on power, we want to talk about it in terms of payload and runtime. Payload specifically, the base for Bolt is only 45 inches by 29 inches. It's much, and on that base, we carry 300 kilogram payload. So we talk about that in terms of the payload
per square inch of footprint, and we believe that is the highest in the industry. Secondly, we talk about what we call 120 for 20. That is our 120-hour battery capacity that's available as an upgrade, and the runtime that it provides of up to 20 hours without a battery swap. That battery capacity is about 3.5 times larger than any other AMR on the market. It's also hot swappable in just a few moments. I'll demonstrate that a little bit later. It has, in addition to its hot swappable capability, it also has the ability to autonomously dock with a charge station mounted to a wall, similar to other AMRs on the market. In terms of top carrying capacity, we set that up in a particular way. I'll show you a top that we have later, and you've seen it running behind me previously and behind Tom in the background. That's an 18-inch wide conveyor bed, two side by side, and they operate independently. We've actually specified the largest conveyor top to handle an 800 millimeter by 600 millimeter tote. Okay, so all of that combined, those two totes, we've specified those at an OSHA limit of 50 pounds capacity each. So Bolt's total 300 kilogram capacity is focused specifically on the conveyor space for those two fully loaded totes. That's power. Now let's talk about adaptability. Okay, and again, I'll demonstrate this in a moment. We use what we call the Bolt power takeoff. The power takeoff is really three combined things. It's the mechanical footprint where the tops mount to Bolt. We designed those specifically to be compatible with typical conveyor foot bolt patterns and size of the conveyor feet. The electrical interface, and again, I'll demonstrate it in a moment, is right under the panel on the left side of the robot, and it delivers power, e-stops, and signaling in a few different configurations. In terms of power, we deliver 12, 24, and 48 volts straight to the top that you would want to put on there. In terms of e-stops, there's the wiring capacity for 6 e-stops. I'll go into a little bit more detail on that in a moment. And then in terms of signaling, we provide 10-1000 gigabit Ethernet and 8 analog I/O. Lastly, there is our Wi-Fi connectivity in there as well. I can talk about that in a little bit more detail if there are questions later. In terms of this adaptability, we've already started to configure Bolt for a multitude of different use cases. The one you've seen, and I'll walk through it a little bit in a few moments, is the dual conveyor top. Clearly, there's just plain Bolt on the left with no top yet configured. There's a cart carrier option that we've demonstrated with the image below. And then on the right side, we're also configuring it for manufacturing and machine tending. That specific example is what we call a doghouse on one end of Bolt, where that holds the power inverter and the controller, and that is a FANUC CRX10 collaborative arm. So these are just some examples of the adaptability and multiple use cases that Bolt can support. Lastly, let's talk about collaboration. First and foremost, sensors. Everybody wants to know, what sort of vision does Bolt have? Well, it delivers 360-degree full field of view. We do that with a combination of 3 sensor families. There's in the green slot up front, I'll demonstrate that when I show you the actual robot. There's a 270-degree field of view safety rated LiDAR. On the front and the back, there are dual 3D cameras. And then on each corner, there are infrared sensors. All 3 of those work together for localization, navigation, obstacle detection, and avoidance. This is just a quick image
of what the field of view looks like on Bolt when all three are operating together. So the quick key up at the top right of the slide, you can see that the yellow is the LiDAR field of view, the pink are the cameras, and the blue are the infrared sensors. You can also see the total range there. LiDAR extends out to over 30 feet. 3D cameras extend to about 18 feet. And at the end of their field of view, they're about that view cone is about 9 feet high. And then the infrared sensors, again, go out about 15 feet, and their field of view extends to about 5 feet high. We really call that the safety bubble that we create with the Ensemble safety solution on Bolt. Okay, e-stop buttons. I talked about that as well. Our e-stop is configuration is available in either 4 e-stops on the AMR and 2 up top on whatever top you choose to place on it, or you can put 4 up top and 2 on Bolt. Okay. Lastly, and one of what we feel is one of the most interesting features on Bolt. Most AMRs on the market run with a gearbox driven wheelbase. Gearbox driven wheelbase, when power is removed, you're not able to move that AMR. Okay? Bolt runs on a direct drive wheelbase. So you are easily able to move this around. I'll demonstrate that in just a moment. More importantly than that even, that lack of a gearbox provides essentially no interference between an impact that Bolt might feel when it's moving and the wheelbase. So in a traditional AMR, they're typically equipped with a lot of bump sensors around them to try to anticipate where an AMR might bump into something, and they're placed all over. Bolt doesn't require those. The direct drive wheelbase on Bolt essentially allows it to act as an entire bump sensor. That, of course, could be a problem if it's too sensitive, and it would be stopping every time it ran over the slightest particle on the floor. We take care of that with our advanced software filtering schemes that are able to recognize what's a real impact and what is running over a crumb on the floor. Last thing I'm going to talk about, and then I'm going to go to the robot, is how do you create a map with Bolt? Well, think about AMRs today. A lot of times an AMR company will either provide you a joystick where you have to drive it around, and we've tried that ourselves. I don't know if you have. It's a little bit clumsy and difficult to move the AMR exactly where you want. So other companies actually provide a cart that has the same LiDAR mechanism on it, and that you can push it around and map, and then that map has to get transferred to the actual AMR. Because of Bolt's direct drive wheels, that's not required. The picture on the left shows a handle and it comes with Bolt in the crate. When we ship it to you, you attach it quickly, or you can just push it based on the top if that's already on. All you do, because of its direct drive wheels, is you just push it around your facility exactly where you want the map to go. And then that's the first step. Map is created, cartographer. And then the second step is you wheel Bolt back through the facility and to the waypoints that you want it to stop at to perform work. And you enter those in IAM Orchestrator, which is our fleet management tool. And then Bolt is ready to go to work. So now that's just a picture of the current map that Bolt is running around in our facility. So now let me go down to the robot actually, and I'll show you a few things. Okay. So first, and I'm just going to spin it around very easily, just like we talked about. Again, LiDAR on the front, 3D camera on the front. Okay. The second 3D camera is in the back, right here. And then the infrared sensors are on every corner. Right above the infrared sensors are our indicator lights that communicate through a series of different colors and pulsing schemes
for different maneuvers it's making. Okay, a couple things I'm going to point out on the top very quickly are, again, we've talked about the conveyor feet, and you can see those here on each of the four square patterns on top of the robot. Okay, on the back side, I want to talk about the battery very quickly. Okay, so this is what we talked about. Right here, we're rolling out a 120 amp hour battery, which is heavy and difficult to handle. This battery deployment scheme is patented by IAM Robotics. There's a backup battery on the robot that allows you a few moments to pull out a used battery and roll a brand new one straight back in. That's all it takes, and you're able to bring this robot back into the workforce. You don't have to put it aside for multiple hours while it recharges. That, overall, we believe was going to help the ROI for your customers. Okay, a couple other things to point out here. Power button, reset button. There's a USB port on here if you wanted to drive it with a joystick, but again, it's not necessary. And in this configuration, you can see where there are 4 e-stops on this robot. Okay, lastly, the last thing I'm going to point out, okay, is the Bolt power takeoff. Inside here, we have a Ubiquiti AC Wi-Fi bullet. Okay, that's this. The blue cable, that is our 10 1000 gigabit Ethernet. These connectors here are all of our safety connectors. Okay, then inside here, there are 2 connectors for power and I/O. So all of that is available for you to bring up through a grommet system that will put through one of the on the leg plate. You bring it up, you use it all to your heart's content for the top. Okay, let's quickly go over to the other one that we brought over here that has the top on it. And I'll just point out a couple of other things very quickly. Okay, right here on this bolt, this is the same power takeoff plate. I don't know if you can see it, but you can see, but on each leg, we've brought up Ethernet and all of the I/O and the e-stops. So it's as simple as that. Again, this conveyor, these rollers are 18 inches wide, okay? Are the biggest one that we designed for market availability. Of course, don't forget that you can design anything you want for the top of it. But the biggest one that we've designed is a 24-inch wide conveyor that's 32 inches deep to accommodate an 800 by 600 millimeter tote. Okay, last thing that I want to point out here quickly is you see the punch outs on the sides. These are the infrared system that we use to align bolt with conveyor. There's an additional sensor on here that can be made available if additional communication is required between bolt and the conveyor. But for simple docking, it's not going to be required. We'll just use the infrared system on the side in the round holes. Okay, last thing very quickly, this configuration is you will see that it is 4 e-stops on the top, and we put the other 2 on the bottom in the 4-2 configuration that I described earlier. All right. So that's just a quick run through for everything on Bolt. If there's, I think I've covered everything. Neela, I'm going to send it back to you. Thank you so much, Wes. That was great. So, nun haben wir jede Menge über die Technik gelernt. So, thank you again, Rich. That was awesome. Ja, das heißt, wir können uns jetzt ungefähr vorstellen, wie die Roboter wirklich im Einsatz aussehen, technisch gesehen. Die Frage, die sich aber noch stellt, ist, wann lohnt sich ein Roboter? Wann setzen wir den ein? Zum Beispiel, also was wäre der Break-Even zum Beispiel gegenüber der Fördertechnik? Ja, und da freue ich mich besonders drauf.
Rich wird uns das erklären. Herr Kolsen hat es schon gesagt, Rich hat uns von Anfang an begleitet, mit uns die Partnerschaft sozusagen aufgebaut. Ja, deswegen freue ich mich hier besonders. Ja, und übergebe dann nun zum Rich. Rich. Good afternoon. Your turn. Are you gonna unmute me? Okay, very good. So I want to just talk about when and where and how you should consider using an AMR versus other forms of automation. And specifically, we're talking about automation like conveyors, controls, pallet jacks, and so on. Myself and my colleague, Zach, who will be presenting in a moment, have a process for this, and it's very much driven around analysis of the opportunity of the particular situation and looking at the alternatives. If we speak about when and what factors you should consider when potentially using an AMR for a solution, again, versus say something like conveyor, the big three factors that we look at initially are the volume of the flow, how much material is moving across a pickup to a destination, the variability in that flow, and the distance with which it travels. So generally speaking, AMRs are very good at long, relatively low, thin flows. So this is an opportunity where a form of mobile automation can take materials on a somewhat infrequent basis from a location to a far off location. And we see a lot of applications for this for moving materials where there isn't a piece of conveyor right now to a section of a building that's maybe underutilized or vacant, and being able to use that area of the building for some new process, perhaps on a seasonal basis. The other factors that we then look at are the densities of the pickups and drop-offs. And this is really where you see conveyor gets very expensive in many applications when you have a lot of controls that have to be put into place for diverts and merges. And actually, AMRs are very, very cost effective for opportunities where there is a lot of distribution, or a sorting opportunity is really a great opportunity for an AMR versus putting in controls on a section of conveyor. So the next piece that we look at is accumulation. So you don't design a conveyor system with accumulation in mind, but it actually is one of the many benefits of conveyor. And this really stems from the variability in the flow and the variability in the takeaway capacity. So the accumulation allows you to balance those situations where perhaps things are showing up a little bit faster for a brief period of time, and then they return back to their normal rate. What we do in that case is very often is it's not going to be we're going to go down a conveyor route or we're going to go down an AMR route. What we'll often do is put a small section of conveyor in there and have a hybrid system. So that small section of conveyor allows us some accumulation, but then the most of the actual transportation or the sorting or what have you is actually done by the AMR. The final factor is return flow. When we see return flow opportunities, we almost immediately know that the AMR is going to be the better solution. So if material is going out to a location and then that same amount of material is coming back, or even a smaller amount of material is coming back, really we have an opportunity for introducing an AMR because AMRs travel out to destination and they travel back. And that travel, that return path is essentially a free return capacity. And so when we see return flows, we know that an AMR is almost certainly going to be a better solution. These are just some of the high-level factors. It's really the combination of all these factors that we have to take into account. And so in just a moment, my colleague Zachary is going to talk to you about how we actually look at the combination of these factors and determine if an AMR makes sense for a particular opportunity. So back to you, Neela. So, nun haben wir kurz gehört, wann sich der Einsatz von Robotern lohnt. Dann gibt es noch einen Punkt, der uns ja eigentlich ganz besonders in der Zusammenarbeit mit IAM Robotics überzeugt hat, warum wir diese Partnerschaft für sehr wertvoll halten. Und ja, was wir eigentlich ganz besonders an den Jungs mögen, und das ist die Art und Weise, wie die Projekte zusammen mit IAM Robotics bearbeiten können. Und zwar
Es ist IAM Robotics innerhalb kürzester Zeit, kann man sagen, möglich, von möglichen Projekten oder Prozessen Simulationen zu erstellen und anhand dessen auch dem Kunden einfach, also ihm zu erklären, wie diese Lösung am Ende aussieht, sodass man es bildlich hat. Man sieht die Auslastung der Roboter. Ja, und da freue ich mich jetzt auf den Zeg, der uns das einmal näher erklären wird. So, Zeg, I'm happy to hear you now. Thank you, Neela. Hi, everyone. My name's Zach Lyman, and I'm a solutions architect at IAM Robotics. And I'm going to be talking to you about the simulations that we do and how we set them up for any application. So the methodology behind doing simulations is so that we can compare human versus conveyor versus AMR solutions. And this way we can get the pros and cons for all of the applications, and we can compare against each other to see how we can combine them, which ones are more beneficial to the customer in their particular situation. When we usually talk to customers, they give us inputs that have some probability tied into them. There's some initial inputs that are fixed, but the probability inputs, like unit arrival rate, if we're transporting totes, you don't really know how many orders are going to come in a certain day because the orders come from the customer. So that has some probability factored into it. So when let's just say the totes can arrive at 7 to 10 units per minute, then we would put into the model that range of 7 to 10 units per minute into the simulation, and then that would constantly refresh throughout the whole simulation, and that would give us an accurate representation of what an actual system would seem like. For the simulation software that we use, there are two factors into it. The one is the 3D animation, and this is kind of the overall big picture of the system. So when we model it, we show you a 3D animation that has everything upstream and downstream in the current system that we're trying to model. This helps us show the flow of everything from downstream to what we're doing to upstream, make sure there are no backups, make sure that the conveyor isn't getting backed up with totes or anything like that. The second part of the simulation software is the data analytics part of it, where as you see the 3D animation, in the background, data analytics are being run from the inputs that we put into the model, and we can visualize those outputs using graphs or tables. And one of the key factors of the simulation software we use is the ability it gives us to perform a sensitivity analysis. When we scale the number of bolts that we would need for an application, we can scale it to the number that fulfills the actual throughput that the customer provides to us. But from there, there's usually a little bit of excess that the same number of bolts is able to achieve. So with that, we can find out the max capacity with the current number of bolts that we have in the system. Usually it's a little bit higher, but it also allows us to add a couple more bolts and see what that possibly gives us, or take some away and see if that satisfies the throughput for future expansion. So I'm going to go over a couple simulations now, and these are the examples of them. For this one that you see on the left, you can see bolts picking up from a pickup and drop-off station on the right side of the simulation, and then dropping to 32 different drop-off locations. This slide is meant to show you the animation that the 3D animation that the FlexSim software provides, and it's very smooth. We have the model of bolt in there, and you can see the flow of totes on the inbound conveyor at the pickup and drop-off stations on the right, and then you can also see the flow of bolts in the system. You can see them slowing down and backing up if they're waiting for a bolt to turn, or you can see the totes transferring from bolt to the drop-off stations as well. Good. So this is a different animation where you can see the 3D animation, and this is a little sped up. So you can see 2 bolts picking up 2 totes at a time, transferring them to one of 8 drop-off locations, and also returning the empty totes at those locations back to the drop-off station. So
what I wanted to touch on here is that data analytics I was talking about. You can see on the right side of the simulation video, you can see a state diagram of both of the bolts, and it shows you at any point in time, real time, that what bolt is doing at that time, and the pie graph visualizes how much of that activity is going on for bolt. And you can see in this case, this is where I want to touch on the stress testing, where this system that you see isn't at max capacity. If you look a little closer at the state diagram, there's unutilized as one of the topics. So that allows you to say, I think in this one, it's about 20% underutilized. So in this case, that means that if you increase the throughput of this system with the same two bolts, that utilization will go up, and the pie graph will visualize that, and you'll be able to get a higher throughput with the same number of bolts, which is very advantageous for the customer for if they want to increase throughput or have future expansion to make it go longer distances to better utilize it. So this is just another example of a simulation with data analytics. This one has specifically bolt cycle time, the average max and min bolt cycle time, and you can see it adjusting real time. And it also shows you the throughput numbers of how bolt is transporting these cases, in this case, to drop-off pallet locations, 4 of them. And this is the last simulation, and this is a picking application. So there are 4 pick zones and an embroidery zone. So bolt is picking up totes at the first pickup station and transporting them to 1 or possibly all 4 picking locations, depending on what the order calls for. This is a specific situation where it's very nice to have bolt, because if you had conveyor, you don't know when you pick up the tote the first time how many locations, picking locations, they're going to need to go to. So with conveyor, you'd have to add every single possibility and a bunch of diverts and a bunch of transfers to allow the tote to go to every single picking location. Whereas bolt, it's all dynamic. Bolt can drop off a tote at one picking location and then leave and do some other work with a different tote. And then whenever that tote is done in that picking location, another bolt picks it up and takes it to the other location, and it allows for walking through the aisles. In this case, it allows forklifts to travel through there. It's just a lot cleaner and opens up the floor space a lot more, allows more flexibility. So if anyone on the call sees an opportunity to have this simulation analysis run, the key pieces of information that we generally start with are a CAD layout of the facility that we're targeting to put these bolts, the average and peak rates of whatever units that we're trying to transport, and as well the unit sizes and weights, because we just want to make sure there that we can satisfy that with a 2-tote bolt, or if we need a different orientation of those. And drop-off information, where if we pick up a unit, how does it need to go to a drop-off? Does it need to go to a specific drop-off location, or does it like a dock door? Or does it not matter, where it's just being palletized to any location? And back to you, Neela. Thank you, Zach. So nun sind wir schon fast am Ende. Das heißt, wir würden jetzt noch die Fragen, die offen sind, beantworten. Das heißt, wenn es noch Fragen gibt, dann jetzt bitte nochmal in die Chatfunktion schreiben. Und ja, IAM Robotics wird uns in der Runde sonst auch nochmal unterstützen. Ja, wir schauen mal, was wir für Fragen bekommen haben. Ich lese die mal. Also erstmal danke für Interesse bis hierhin, und ja, wir haben jetzt ein paar Fragen. Ich würd mal hier anfangen. Wenn im Grunde genommen ein Projekt fertig spezifiziert ist, die technischen Details geklärt sind, wie lange wird es dauern, wenn die Order oder die Entscheidung da ist, bis man wo live gehen kann? Das ist jetzt sehr weit natürlich gefasst, weil im Grunde genommen hängt es natürlich von der Größe und von der Komplexität des Projektes ab. Grundsätzlich kann man sagen, dass die einzelnen Bowls auch
unabhängig, ob es ein Bolt, der wie ein Swift im Grunde genommen ausgelegt ist. Swift ist das Modell, wo ich im Grunde genommen auch ein Shelf-System in verschiedenen Höhen anfangen kann, was also im Grunde genommen dann dort auch noch in der Höhe flexibel ist. Oder ob ich jetzt reine Bolts habe, ist im Grunde genommen das recht schnell gefertigt. Und wenn wir das in der Fabrik haben, also in Ihrer Facility im Grunde genommen, in Ihrer Produktionsumfeld, dann ist die Integration mit dem WMS und dem MES eigentlich so das Hauptthema. Da ist es wichtig, dass das vorher sauber spezifiziert wird, weil die reine Programmierung und das Nutzen der Roboter geht verhältnismäßig schnell. Insofern kann das bei einem ganz kleinen Projekt von ein paar wenigen Tagen bis zu ein paar Wochen gehen. Aber es ist auf jeden Fall eine überschaubare Sache. Was hier vielleicht auch wichtig ist, das Ganze ist ja immer skalierbar. Das heißt, selbst wenn man eine komplette Facility automatisieren wollen würde, könnte man mit einem bestimmten Bereich anfangen und könnte dann das sukzessive hochfahren. Und das ist ja auch genau der Vorteil im Vergleich zu entsprechender Technik wie Conveyor oder so, dass sie die Möglichkeit haben, das auch für Peak Season, für Anforderungen, die in bestimmten Bereichen bestehen, dass sie es einfach hochskalieren können und ansonsten auch Roboter stehen lassen können. Oder eine Mischung, dass man sagt, okay, wir haben die normale Auslastung, die realisieren wir mit Robotern und wenn es zur Peak Season kommt, dann hätten wir noch Personal dazu. Also da ist man erreicht eine höhere Flexibilität und diese Flexibilität, die hat man im Grunde genommen auch während der Integrationsphase, wenn man sich mit sowas beschäftigt. Sie haben das gerade schon kurz angerissen. Jetzt kam die Frage nochmal, ist es möglich, dass ein Roboter aus einem Regal picken kann, welches verschiedene Höhen hat? Vielleicht können Sie da nochmal genauer drauf eingehen. Ja, das ist also möglich. Im Grunde genommen den Bolt, wie Sie unten gesehen haben, da drauf ist eine Art Fahrstuhl, der in verschiedenen Höhen, wir haben das skaliert zum Beispiel für ein Shelf-System, was 5 verschiedene Reihen hat, das ging bis 2,40 Meter, sodass ich dann entsprechend die Tots da rausnehmen konnte und entsprechend dieselbe Funktion habe, um damit zu arbeiten. Wir haben da sogar die Möglichkeit, dass wir in dem Anwendungsfall, den wir da hatten, dass der Roboter in der Lage ist, auch einen leeren Tod zu transportieren, also einen Leerbehälter und tauscht ihn direkt aus. Das heißt, ich gebe da einen vollen Behälter, nehme ich raus und tausche ihn direkt aus gegen einen leeren, in dem dort wieder die Sachen eingelegt werden können. Die Möglichkeit gibt es da zum Beispiel auch. Insofern gibt es zwei Dinge. Man muss immer nicht nur den Bolt oder den Swift als Picking-Robot sehen, sondern der ist natürlich auch ein Einlagerungsrobot. Derselbe Prozess geht natürlich auch in die andere Richtung, weil das wesentliche Bottleneck ist zum Schluss, wie schnell kann ich ein- und wie schnell kann ich auslagern. Das ist so das Entscheidende. Und deswegen können Sie in beide Richtungen arbeiten. Das heißt, wir können Artikel hinbringen, wir können aber auch Artikel rausholen und entsprechend anderen Systemen, Verpackungsprozessen zuführen. Wir können auch mit einem Picking-Robot durchfahren, der im Grunde genommen dann pickt, direkt in die Orderbox und daraus entsprechend die Order zusammenstellt. Das sind also alle Möglichkeiten. Und das Interessante ist natürlich auch, Sie können den Robot für verschiedene Funktionen einsetzen. Also das heißt, wenn er jetzt mal morgens einlagert, dann kann der auch am Nachmittag entsprechend Order zusammenstellen und auslagern. Auch das ist möglich. Und wir hatten ja vorhin gehört, wie lang die Batteriezeiten und so weiter sind. Das heißt, Sie könnten zweischichtig komplett durch bei einer großen Batterie, bei der maximalen Batteriekapazität bis 20 Stunden, also zweischichtig komplett durcharbeiten mit dem einen Robotsystem. Dann haben wir noch einmal die Frage nach den deutschen Richtlinien und Sicherheitsnormen. Das ist natürlich ganz wichtig. Also wir haben einmal deutsche Normen und Sicherheitsnormrichtlinien. Ich glaube, im Wesentlichen können wir das zusammenfassen unter dem Begriff CE-Konformität, also alles, was in Europa so richtig ist. In US ist es UL, hier ist es CE. Der Swift-Robot, der hat CE-Konformität. An dem Bolt-Robot ist das Team von IAM Robotics gerade dran. Wir werden die ersten Robots im April bekommen und wir gehen davon aus, Ende zweites Quartal, Beginn drittes Quartal werden wir für alle Geräte CE-Konformität entsprechend haben. Das ergibt sich alleine schon daraus, weil es ein aktuelles Projekt in den Niederlanden gibt, wo die entsprechenden Roboter eingesetzt werden und die dann auch in die komplette Produktion dann übergehen.
Nichtsdestotrotz können wir natürlich in der Zwischenzeit für Testinstallationen, für Vorführungen und so weiter mit der Begleitung unserer Technik, unserer Service-Mitarbeiter, unseres Support-Teams natürlich auch entsprechend die Geräte nutzen, weil sicherheitstechnisch, das hatte der Wes vorhin erklärt, sind alle Features drin, um das Gerät heute schon autonom fahren zu lassen. Dann kam gerade noch die Frage, wird XPROMA den Service für die Roboter in Europa übernehmen? Ja, das natürlich in Abstimmung und Zusammenarbeit mit einem Robotics. Hier ist es wichtig, ein vernünftiges oder ein skalierbares Konzept gemeinsam aufzubauen. Es geht einfach darum, den First, Second Level und wir sind natürlich hier ganz eng angebunden an das Team in Pittsburgh und natürlich auch den Third Level, der dann schon wirklich in das Development reingeht, weil hier ist das ganz Entscheidende neben dem Robot, ist die Software und die Applikation als Prozesslösung das entscheidende Thema. Aber ja. Dann haben wir noch eine Frage zur Anwendung bekommen, ob es da eine direkte Verbindung zwischen dem WCS und dem Roboter gibt. Es gibt keine direkte Verbindung, also die Verbindung wird hergestellt mit einem Software-Layer dazwischen. Das ist Swift-Link. Swift-Link verbindet im Grunde genommen alle Roboter. Da ist auch das ganze E-Learning drin, das heißt Optimierung der Wege. Die Software kommt selber oder optimiert sich selber, optimiert selber Wege und kommuniziert dann mit dem WMS-System oder mit dem WCS-System. Und die Software dazwischen ist eben Swift-Link. Ja, das waren jetzt alle Fragen. So, ja, von daher denke ich mal, sind wir auch soweit durch. Ich glaube, wir sind auch recht gut in der Zeit. Da bleibt mir nur, mich zu bedanken. Thank you to the team in Pittsburgh. Thanks for the support today and that you attend this and that you made a great job. Thanks also to the team here in the background, make all this technique happen, and the team in Pittsburgh. Und ja, wir schauen einfach nach vorne, würden uns freuen über Ihr Feedback, würden uns freuen, wenn Sie interessante Ansätze mit uns gerne besprechen wollen, wenn Sie Anforderungen haben, wo wir Ihnen gerne helfen dürfen. Jetzt haben Sie so einen ersten Eindruck bekommen, was wir tun, und natürlich können wir jederzeit auch eine Session nochmal speziell für Sie und Ihre Kollegen oder in einem anderen Kreis machen, die dann genau Ihre Spezifika berücksichtigt. Eine Frage. Eine Frage. Wir haben noch eine Frage. One question left. Sorry, guys. Wie hoch ist der Invest für eine solche Lösung für ein grobes Gefühl? Also die Frage musste ja eigentlich kommen. Ja, das ist ganz schwierig. Also eine Lösung zu beschreiben. Man kann in etwa sagen, was ein einzelner Robot kostet. Ich glaube, das ist auch bekannt. Das kostet in allen Bereichen gleich. Das liegt dann je nach Ausstattung ungefähr um die 25.000 bis 30.000 Euro. Das Entscheidende ist aber, was kommt alles noch drumherum? Welche Applikationen habe ich da drauf? Welche Softwaremöglichkeiten? Und dann ist es zum Schluss ein Rechenbeispiel. Das ist das Entscheidende, das, was wir eigentlich vom Rich und vor allen Dingen vom Kollegen danach, das war vom Sek gelernt haben, sorry, ist, dass wir wirklich das Kalkulieren auf das Projekt bezogen und dann die entsprechende Optimierung darauf machen und auch ganz klar erkennen, wo es vielleicht auch nicht sinnvoll ist, mit einer Robotlösung reinzugehen. Wir selber waren positiv überrascht, was alles möglich ist, was wir vorher nicht erwartet hätten, mit wie wenigen Robots, wie effizient man doch arbeiten kann. Okay, das war wirklich die Frage. Also auch von meiner Seite auch nochmal vielen Dank an alle. Vielen Dank an Sie, dass Sie heute teilgenommen haben, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, wir laden Sie gerne ein, auch für Sie und Ihr Team, wenn Sie möchten, auch nochmal kleinere Sessions machen mit den Kollegen. Ja, und dann bleibt uns nichts als uns zu verabschieden. So, thank you to Pittsburgh, to Tom, and David, and Rich, Zach, and Wes. Thank you for all your support und nochmal danke an alle Teilnehmer. Bleiben Sie gesund und bis bald. Ja, danke.